Good morning, students. My name is Ashla Gauhar and I am working as lecturer at CRR College for Women. I am going to deal to you the paper Plant Physiology and Metabolism from Botany subject for 4th semester. Today, we are going to deal the topic Mineral Nutrition Part 1 from 2nd unit. First of all, let's learn what a mineral nutrition implies. It is the availability of minerals for plants. Minerals plants ki dorke processes and minerals plants ni utilize chese processes anni included in this topic of mineral nutrition. Plants produce their own food while the animals cannot prepare the food. This you know already well. Next, in animals, the type of nutrition it undergoes is catabolic nutrition, whereas in plants, the type of nutrition it undergoes is anabolic nutrition. ఇక్కడ catabolic అంటే ఏంటి? catabolic nutrition ఎవరిలో అండర్గో అవుతుంది అంటున్నారు? in animals. Catabolic అంటే breakdown of complex molecules into simple molecules. Example, in animals, carbohydrates are broken down to glucose. Animals మనం చూస్తే whatever we take in the form of carbohydrates or proteins, they are being broken down into simpler molecules. దాన్ని catabolic nutrition అంటారు. Whereas in plants, the anabolic nutrition occurs. Anabolic nutrition ante enti? It forms complex food molecules from the simple molecules. Simple molecules nunchi manaki complex molecules form aye process ni mana anabolic processes antaru. This type of nutrition is called as anabolic nutrition. Plants anevi simple inorganic materials ni use cheskuni complex molecules ni form chestayi. You can see in this picture. ఈ పిక్చర్లో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్లాంట్స్ విల్ యూటిలైజ్ దీస్ ఆల్ మినరల్స్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ అస్ ద డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ macromolecules such as amino acids, proteins, carbohydrates, sugars, nucleic acids, enzymes ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేస్తాయి. ప్లాంట్స్ అనేవి దే యూటిలైజ్ దీస్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ప్రిపేర్స్ దీస్ ఆల్ macromolecules and compounds as food materials. In this topic, you will be learning about the minerals that plants take up to prepare food. Next, coming to the introduction. Plants take up mineral elements in the form of inorganic ions dissolved in solid solution. These mineral elements make up 5% of the plant's dry weight. ప్లాంట్స్ సాయిల్లో డిజాల్వ్ అయి ఉండే మినరల్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకుంటాయి అంటున్నారు. ఈ మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఏ ఫామ్లో ఉండాలి అంటున్నారు? ఇట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ఇన్ఆర్గానిక్ అయాన్స్. నెక్స్ట్, ప్లాంట్స్ డ్రై వెయిట్లో 5% అనేది ఈ మినరల్ ఎలిమెంట్స్ వల్లే వస్తుంది. ఓన్లీ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ టు ప్లాంట్స్. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే 60 ఎలిమెంట్స్ ఆల్రెడీ మనకి ప్లాంట్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ప్లాంట్స్కి అవసరం. అట్ ఆర్నన్స్ టైమ్ ఓన్లీ 16 mineral elements are considered as essential. The current list of 16 elements for flowering plants is 17 to 20. ఆర్నన్ అనే సైంటిస్ట్ టైంలో 16 mineral elements essential అన్నారు. ఆ తర్వాత ఎట్ ప్రెసెంట్ కరెంట్లీ వచ్చి ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్లో 17 to 20 ఎలిమెంట్స్ ఎసెన్షియల్ అంటున్నారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మ్యాక్రో అండ్ మైక్రో ఎలిమెంట్స్. బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, ఎలిమెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. దే ఆర్ ఎసెన్షియల్ మినరల్ ఎలిమెంట్స్, నాన్ ఎసెన్షియల్ మినరల్ ఎలిమెంట్స్. రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి న్యూట్రియంట్స్ అనేవి 2 typesగా క్లాసిఫై చేశారు. ఏంటవి? ఎసెన్షియల్ మినరల్ ఎలిమెంట్స్, నాన్ ఎసెన్షియల్ మినరల్ ఎలిమెంట్స్. Essential mineral elements. Without these elements, growth and survival of the plants does not occur. Plants need 16 to 17 different elements from the soil in order to develop fully. ఈ న్యూట్రియంట్స్ లేకపోతే ప్లాంట్స్ గ్రో అవ్వవు, సర్వైవ్ అవ్వవు, బ్రతకవు, అవి చనిపోతాయి. ప్లాంట్స్ ఫుల్గా డెవలప్ అవ్వాలి అంటే సాయిల్లో ఉండే 16 to 17 న్యూట్రియంట్స్ కావాలి.
6 of these elements are needed in large quantities. These 6 essential elements are nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, sulfur and calcium. ఈ 16 to 17 న్యూట్రియంట్స్లో 6 న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఇన్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ అవసరం. అవేంటి అని ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, సల్ఫర్ అండ్ కాల్షియం. సో దీన్ని ఎలా మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ నో సార్ NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. So remember it as first NPK and thereafter comes sulfur as calcium. Calcium of course the symbol is of the calcium Ca. కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం C అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం Mg. సో టోటల్లీ NPK Sc Mg. సో ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ NPK Sc Mg. Next one, non-essential mineral nutrients. These are the elements that are not essential for plant growth. They may occasionally stimulate growth. ఈ న్యూట్రియంట్స్ ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్లో పెద్దగా రోల్ని ప్లే చేయవు. ఈ నాన్ ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్స్లో కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ మట్టుకి కొన్ని సందర్భాల్లో ప్లాంట్ గ్రోత్ని కలిగిస్తాయి. దెర్ ఆర్ 5 నాన్ ఎసెన్షియల్ మినరల్ ఎలిమెంట్స్. మినరల్ ఎలిమెంట్స్ నాన్ ఎసెన్షియల్ మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటున్నారంటే 5. ఈ నాన్ ఎసెన్షియల్ మినరల్ ఎలిమెంట్స్కి వచ్చేసరికి ప్లాంట్స్ అన్నిటికీ అవసరం ఉండవు. ప్లాంట్స్ అన్నిటికీ ఈ నాన్ ఎసెన్షియల్ మినరల్ న్యూట్రియంట్స్ ఉన్న 5 నాన్ ఎసెన్షియల్ మినరల్ న్యూట్రియంట్స్ ప్లాంట్స్కి అవసరం అనేది ఉండవు. సో ఒక్కో సందర్భంలో ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆర్ ఇన్ సర్టెన్ ఫంక్షన్స్, కొన్ని ఫంక్షన్స్లో 1 or 2 or 4 or 5 డిపెండింగ్ అపాన్ ద నీడ్ని బట్టి ప్లాంట్స్ అనేవి వీటిల్ని యూజ్ చేసుకుంటాయి. కాబట్టి వీటిని మనం నాన్ ఎసెన్షియల్ మినరల్ న్యూట్రియంట్స్ అన్నారు. Next one is criteria of essentiality. In order to be certain that the elements are truly essential, Arnon and Stout in 1939 proposed the criteria of essentiality. The 3 requirements are: the element must be essential for a normal growth and reproduction. The element cannot be substituted by another element. The concerned element should directly be involved in some function within the plant. ఏ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ప్లాంట్స్కి అవసరము అని డిసైడ్ చేయడానికి ఆర్నన్ అండ్ స్టౌట్ అనే సైంటిస్ట్స్ మనకి క్రైటీరియా ఆఫ్ ఎసెన్షియాలిటీని ప్రపోజ్ చేశారు. దాని ప్రకారం ఏంటి అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ప్లాంట్కి అవసరము అన్నదానికి దే హ్యావ్ గివెన్ అస్ 3 రిక్వైర్మెంట్స్. ఇక్కడ 3 రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి చెప్పారు. ఆ 3 రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే ఒకసారి చూద్దాం. ద ఎలిమెంట్ మస్ట్ బి ఎసెన్షియల్ ఫర్ నార్మల్ గ్రోత్ అండ్ రీప్రొడక్షన్. నార్మల్ గ్రోత్ అండ్ రీప్రొడక్షన్కి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ నీడ్ అయి ఉండాలి. అప్పుడే ఆ ఎలిమెంట్ని మనం ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, ద ఎలిమెంట్ కెనాట్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ బై అనదర్ ఎలిమెంట్. ప్లాంట్లో ఎలిమెంట్కి ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్కి రీప్లేస్మెంట్ అనేది ఉండకూడదు. అలా రీప్లేస్మెంట్ లేనటువంటి ఎలిమెంట్నే మనం ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అంటారు. ద కన్సర్న్డ్ ఎలిమెంట్ షుడ్ డైరెక్ట్లీ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సమ్ ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ద ప్లాంట్. ఎలిమెంట్ అనేది ప్లాంట్లో ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ని క్యారీ ఆన్ చేస్తే దానిని ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అంటారు అంటున్నారు. నెక్స్ట్ వన్, ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్. 16 to 17 elements are essential for plants. The essential elements are classified as macro elements and micro elements. ప్లాంట్స్కి 16 to 17 ఎలిమెంట్స్ అనేవి అవసరం. ఈ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎలా క్లాసిఫై చేశారు? మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్, మైక్రో ఎలిమెంట్స్. Next, 9 macro elements are required in large quantities, whereas 7 micro elements are required in small quantities. 9 elements అనేవి large quantities లో అవసరం, అలాగే 7 elements అనేవి small quantities లో అవసరం. The macro elements are, మీరు కొన్ని ఈ macro elements లో 6 elements ఒకసారి మీరు చదివారు in your previous slide. ఏంటవి అంటే ఇక్కడ చూడండి, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, సల్ఫర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం.
సో ఈ 6 మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ అనేవి you have studied as NPK, SCMG. So apart from this, వీటితో పాటు along with it, there are 3 more macronutrients or macro elements. What are those? Those are carbon, hydrogen and oxygen. So వీటన్నిటిని కలిపి how to remember is CHO, NPK, SCMG. So ఈ రకంగా మీరు you can remember it very easily. CHO, NPK, SCMG. Next, while the micro elements are iron, boron, chlorine, copper, manganese, molybdenum, zinc. మీకు మైక్రో ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఏంటి అంటే ఐరన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ నోస్ వెరీ వెల్ ఆఫ్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్ బోరాన్, నెక్స్ట్ క్లోరిన్, నెక్స్ట్ కాపర్, next one manganese, molybdenum, zinc. So how to remember is easily you can remember it. See here, boron, chlorine, copper, BClCu. Next, manganese, molybdenum, zinc, MnMoZn. Next, iron, Fe. So remember it as BClCu, MnMoZn and Fe. So I repeat once again, BClCu, MnMoZn and Fe. Next, let us study the different sources, functions and deficiency symptoms of the essential elements. We all know that essential elements are being classified into 2 types. What are those? Macro elements and micro elements. First, let us study about the sources of macro elements. Sources of macro elements. See here the chemical symbol and the principal forms for their uptake, how a plant uptakes these macro elements is being given in this tabular form. The chemical symbol of carbon is C and the principal forms of the plant how it uptakes is carbon dioxide. Hydrogen chemical symbol is H and the form in which the plant uptakes is water. In the form of the water, the hydrogen is being uptaken from water. The hydrogen element is uptaken by the plant. Next, oxygen. The chemical symbol is O and oxygen can be taken up from water and also from oxygen. Next one, nitrogen. The chemical symbol is N and also it is uptaken by plant as ammonium, nitrate and nitrite forms. Next element is phosphorus. Phosphorus chemical symbol is P and it is uptaken as dihydrogen phosphate and hydrogen phosphate. Next one is potassium. Chemical symbol is K and it is uptaken as potassium ion. Next one is sulfur. The chemical symbol is S and it is uptaken in the form of sulfate and sulfur dioxide. Next one is calcium. The chemical symbol is Ca and it is uptaken as calcium ion. Magnesium. The chemical symbol of magnesium is Mg and it is uptaken as magnesium ion. Next one, coming to the functions of macro elements. As you know all that there are 9 macro elements. Out of these, carbon, hydrogen and oxygen are not considered as minerals. Let us see about them. Macro elements, carbon, hydrogen and oxygen. These elements are not mineral in origin. They enter into the composition of organic compounds of the plant. These elements constitute the major part of the dry weight of the plant. Carbon, hydrogen, oxygen are not considered as minerals. అవి organic compounds గానే కన్సిడర్ చేస్తారు. Inorganic ions కాదు. అవి organic compounds గానే ఉన్నా సరే, though they are considered as the organic compounds, they are required in large amounts for the plants. And also plant యొక్క dry weight అనేది is majorly because of these 3, that is carbon, hydrogen and oxygen. అందుకనే వీటిని మనం మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్గా కన్సిడర్ చేసాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్
Macro elements functions of macro elements. Until now you have studied about three macro elements. What are those? You have studied carbon, hydrogen and oxygen and their role. Coming to the next six macro elements and their functions. As I have explained to you the sources in the tabular form, for the functions of the macro elements also a tabular form is there. In that tabular form, to understand about functions of how minerals are involved in that specific functions, first of all you have to know about the different functions that minerals are undergoing. That's why first of all I will give an explanation for it. Later we will study about these functions in the tabular form. First one is macro elements in proteins structure formation. All of you knows that the proteins are made up of amino acids. Now let us see. Proteins are made up of amino acids and one amino acid is linked with another amino acid by peptide bond. Proteins అనేవి అమినో యాసిడ్స్తో మేడప్ ఆఫ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఒక అమైనో యాసిడ్ ఇంకొక అమైనో యాసిడ్కి పెప్టైడ్ బాండ్తో లింక్ అయి ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఇన్ ఆర్డర్ టు నో అబౌట్ ద structure of proteins and the formation of the structure of the proteins, we have to learn about the general structure of amino acids. ముందు అమైనో యాసిడ్స్ గురించి తెలిసి అమైనో యాసిడ్స్ నుంచి మనకి ప్రోటీన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయో ఒకసారి చూద్దాం. If we look at this structure of amino acids, this is the structure of the amino acid. This is one amino acid and this is another amino acid. If you see this structure of amino acids, in this structure of the amino acids, here we are concerned that the first amino acid and not only first amino acid, each amino acid consists of a carboxyl group and a amino group. ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ యొక్క కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ఇక్కడ చూసారు కదా, COOH. ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ యొక్క కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ఈస్ బీయింగ్ బైండెడ్ విత్ ద అమినో గ్రూప్ ఆఫ్ ద సెకండ్ అమైనో యాసిడ్. ఇక్కడ అమినో గ్రూప్ చూసారు కదా, NH2+. ఈ అమినో గ్రూప్తో బైండ్ అయ్యింది. సో విత్ దిస్ బైండింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ a peptide bond is being formed in between the carboxyl group of first amino acid and amino group of the second amino acid. ఇక్కడ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ కి అండ్ అమినో గ్రూప్ ఆఫ్ ద సెకండ్ అమైనో యాసిడ్ కి మధ్య మనకి ఒక పెప్టైడ్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అయింది విత్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్. ఇక్కడ రిమూవ్ అయిపోయింది H2O విత్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్. సో ఇలా ఫామ్ అయిన స్ట్రక్చర్ని మనం ప్రోటీన్ అంటారు. ఈ స్ట్రక్చర్ని ఇప్పుడు ఏమైంది, 2 అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ బీయింగ్ లింక్డ్ బై ఏ పెప్టైడ్ బాండ్. ఒక పెప్టైడ్ బాండ్తో మనకి 2 అమైనో యాసిడ్స్ లింక్ అప్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో అలా మనకి డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇది ఇలా ఉంటే మనకి అమైనో యాసిడ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే అమైనో యాసిడ్లో మనకి ఎమినో గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది. హియర్ ఎమినో గ్రూప్ ఈస్ దేర్ అండ్ హియర్ అమినో గ్రూప్ ఈస్ దేర్. అమైనో యాసిడ్లో మనకి ఎమినో గ్రూప్ ఉంటుంది. ఈ ఎమినో గ్రూప్ సింథసైజ్ అవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ నైట్రోజన్ మినరల్ అనేది మనకు అవసరం. దట్స్ వై నైట్రోజన్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే మనకి నైట్రోజన్ అనేది అవసరం ఉంది. ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్స్. Next one, formation of structure of nucleic acids. Nucleic acids are made up of nucleotides. Nucleotides are composed of nitrogenous base, pentose sugar and phosphate. మనకి ప్రోటీన్స్ అనేవి అమైనో యాసిడ్స్తో ఎలా బిల్డప్ అయి ఉంటాయో అలాగే అమైనో యాసిడ్స్ కూడా మనకి న్యూక్లియోటైడ్స్తో బిల్డప్ అయి ఉంటాయి. సో హియర్ సీ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోటైడ్. ఈ న్యూక్లియోటైడ్ స్ట్రక్చర్లో మనకి ఏం కనిపిస్తున్నాయి? న్యూక్లియోటైడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ నైట్రోజినస్ బేస్. దిస్ yellow color is called as a nitrogenous base, and then a ribose sugar, a pentose sugar which can be a ribose or a deoxyribose అయినా అవ్వచ్చు. This is a sugar molecule, and then a phosphate group. బ్లూ కలర్లో ఉంది కదా, అది ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్. ఇలా 3 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అనేవి మనకి న్యూక్లియోటైడ్లో ఉంటాయి. ఈ నైట్రోజినస్ బేసెస్ వచ్చి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ నైట్రోజినస్ బేసెస్ వచ్చి 2 types, ప్యూరిన్స్ అండ్
పిరమిడెన్స్. ఈ నైట్రోజనస్ బేస్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నైట్రోజన్ అనేది ఉంది, అవునా కదా? సో హియర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సింథసైజ్ ఏ న్యూక్లియోటైడ్, ఒక న్యూక్లియోటైడ్ సింథసైజ్ అవ్వాలి అంటే దాంట్లోని నైట్రోజనస్ బేసిస్లో ఉండే నైట్రోజన్ అనేది మినరల్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. సో nitrogen is needed for the formation of the nitrogenous base group in the nucleotide. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ కూడా ఉంది బ్లూ కలర్లో. ఈ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ సింథసైజ్ అవ్వాలంటే ఏం మినరల్ కావాలి ఇక్కడ? ఫాస్ఫరస్. ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ needed. That's why in order to synthesize a nucleotide, what are needed here? Nitrogen and phosphorus. Nitrogen and phosphorus elements అనేవి మనకి అవసరం. So nitrogen and phosphorus are needed for the formation of the nucleic acids. Next one, formation of a structure of chlorophyll. Chlorophyll consists of a magnesium ion which is being binded by 4 nitrogen atoms of porphyrin ring and a phytol, the long carbon chain. Magnesium and nitrogen are the constituents of chlorophyll. See, chlorophyll structure లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా, ఇన్ ద సెంటర్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ మెగ్నీషియం అయాన్. మెగ్నీషియం అయాన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ మెగ్నీషియం అయాన్ చుట్టూ మీరు ఒక రింగ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, పింక్ కలర్, విచ్ ఇస్ బీయింగ్ రిప్రజెంటెడ్ హియర్ ఇన్ ద పింక్ కలర్. ఈ పింక్ కలర్ రింగ్ని మనం పోర్ఫైరిన్ రింగ్ అంటారు. ఈ పోర్ఫైరిన్ రింగ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ బైండెడ్ విత్ ద మెగ్నీషియం. కాబట్టి అండ్ ఏ ఫైటాల్ రింగ్, ఇక్కడ ఒక ఫైటాల్ రింగ్. కాబట్టి మన క్లోరోఫిల్లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? మెగ్నీషియం అయాన్, పోర్ఫైరిన్ రింగ్ అండ్ ఏ ఫైటాల్ రింగ్. మెగ్నీషియం అయాన్ సింథసైజ్ అవ్వాలి అంటే, మెగ్నీషియం సింథసైజ్ అవ్వాలి అంటే మనకి మెగ్నీషియం అయాన్ అనేది కావాలి, ఆర్ మెగ్నీషియం మినరల్ ఈజ్ నీడెడ్. అలాగే పోర్ఫైరిన్ రింగ్ సింథసైజ్ అవ్వాలి అంటే నైట్రోజన్ ఈజ్ నీడెడ్. That's why for the synthesis of the structure of the chlorophyll, what minerals are needed? Those are magnesium and nitrogen. Magnesium and nitrogen are the constituents of chlorophyll. Ikkada constituents ante enti? Parts, different parts of the chlorophyll. So they are used in the synthesis of chlorophyll. Next, and the process of photosynthesis. As magnesium is the chief component of chlorophyll, it is also involved in photosynthesis process. మెగ్నీషియం అనేది మనకి క్లోరోఫిల్లో ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్. అవును, మెగ్నీషియం అనేది మధ్యలో ఉంటుందని మీరు చూసారు. ఈ పర్టికులర్ క్లోరోఫిల్ స్ట్రక్చర్లో మెగ్నీషియం ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్. మెగ్నీషియం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇన్ ఆర్డర్ టు సింథసైజ్ క్లోరోఫిల్, మెగ్నీషియం ఈజ్ కంపల్సరీ నీడెడ్. All of you know, sir, that chlorophyll is involved in the photosynthesis process. As chlorophyll is involved in the photosynthesis process, and for the formation of the chlorophyll, we need a magnesium. Eventually, magnesium is also needed for the photosynthesis process, to carry on the photosynthesis process. మనకి photosynthesis process carry on చేయాలన్నా సరే మెగ్నీషియం అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మెగ్నీషియం is an important component for ద క్లోరోఫిల్ ఫార్మేషన్. క్లోరోఫిల్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే మెగ్నీషియం కావాలి. వితౌట్ మెగ్నీషియం లేకుండా మనకి ప్లాంట్లో ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరగదు. నెక్స్ట్ వన్, మెగ్నీషియం ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. Protein synthesis takes place on ribosomes. Ribosomes consists of one big subunit and one small subunit. So this is the ribosomes. Protein synthesis లో మనకి ribosomes అనేవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ప్రోటీన్ సింథసిస్ దేని మీద జరుగుతుంది అంటే ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆన్ ద రైబోజోమ్స్ మీద మనకి ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ రైబోజోమ్ స్ట్రక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వన్ బిగ్ సబ్ యూనిట్ అండ్ వన్ స్మాల్ సబ్ యూనిట్. ఒక బిగ్ సబ్ యూనిట్ని మీరు చూస్తున్నారు, ఒక స్మాల్ సబ్ యూనిట్ని మీరు చూస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మనకి ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరగాలి అంటే ఈ రైబోజోమ్స్ మీద ఎంఆర్ఎన్ఏ అండ్ టీఆర్ఎన్ఏ ఇన్వాల్వ్మెంట్తో పాటు మనకి ప్రోటీన్స్ అనేవి సింథసైజ్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ ద సింథసైజ్డ్ ప్రోటీన్. ఇక్కడ మీరు ఒక ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగేటట్లు ఈ డయాగ్రామ్లో మీరు చూస్తున్నారు.
కాబట్టి ప్రోటీన్స్ సింథసిస్ టేక్స్ ప్లేస్ అట్ విచ్ ప్లేస్? ఇట్ ఈస్ అట్ రైబోజోమ్స్ మీద మనకి ప్రోటీన్స్ అనేవి సింథసైజ్ అవుతాయి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు టేక్ ప్లేస్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్, దీస్ టూ సబ్ యూనిట్స్ షుడ్ బి బైండెడ్ టుగెదర్. రైబోజోమ్స్ మీద ఉన్న ఈ 2 సబ్ యూనిట్స్ అనేవి అలాగే ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగే వరకు ఇవి రెండు బైండ్ అయ్యి ఉండాలి. అవి రెండు బైండ్ అయ్యి ఉండటానికి కంట్రోల్ చేసేది ఏంటి అంటే మెగ్నీషియం అయాన్. దట్స్ వై మెగ్నీషియం అయాన్ ఈజ్ ఆల్సో నీడెడ్ ఫర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కాంపౌండ్స్. ATP, ADP, NAD, NADP are the energy compounds. ATP, adenosine triphosphate. ADP, adenosine diphosphate. NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. So these are all the energy compounds. What are the energy compounds here said? ATP, ADP, NAD, NADP అనేవి ఎనర్జీ కాంపౌండ్స్ అంటున్నారు. వీటిల్లో ఏటీపీలో ట్రైఫాస్ఫేట్ అనేది సింథసైజ్ అవ్వాలన్నా, ఏడీపీలో డైఫాస్ఫేట్ అనేది సింథసైజ్ అవ్వాలన్నా, ఎన్ఏడిలో ఎడినిన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ సింథసైజ్ అవ్వాలన్నా, ఎన్ఏడిపిలో డైన్యూక్లియోటైడ్ ఫాస్ఫేట్ సింథసైజ్ అవ్వాలన్నా, ఇవన్నీ సింథసైజ్ అవ్వాలన్నా వీ నీడ్ ఏ ఫాస్ఫేట్. అంతేకాకుండా హియర్ adenosine triphosphate is the primary energy compound. Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is the secondary energy compound. ATP అనేది ప్రైమరీ ఎనర్జీ కాంపౌండ్ అంటారు అండ్ ఎన్ఏడిపిని మనం సెకండరీ ఎనర్జీ కాంపౌండ్ అంటారు. సో ఎనర్జీ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఆర్ రిలీజ్డ్ బై యాడింగ్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ దీస్ మాలిక్యూల్స్. మనకి ఎనర్జీలో ఈ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్స్లో ఎనర్జీ యాడప్ అవ్వాలన్నా రిమూవ్ అవ్వాలన్నా సరే వీ నీడ్ ఏ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్. ఎలాగా అంటే ఏటీపీలో నుంచి ఒక ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ రిమూవ్ అయితే మనకి ఏడిపి ఫామ్ అవుతుంది. సో ఏటీపీ నుంచి ఏడిపి ఫామ్ అయింది అంటే ఎనర్జీ రిలీజ్ అయినట్టే, ఏడిపి ఫామ్ అయింది అంటే ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. అలాగే ఏడిపి నుంచి మనకి ఒక ఫాస్ఫేట్ అనేది యాడప్ అయితే దెన్ ఏటీపీ ఈజ్ ఫార్మ్. అప్పుడు మనకి ఎనర్జీ కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అయినట్టు. ద సేమ్ హ్యాపెన్స్ టు ఎన్ఏడి అండ్ ఎన్ఏడిపి. ఎన్ఏడిపిలోంచి మనకి ఒక ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది రిలీజ్ అయితే దెన్ ఎన్ఏడి అనేది ఫామ్ అవుతుంది. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ఏడి అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అలా ఫామ్ అయింది అంటే ఎనర్జీ రిలీజ్ అయినట్టు. ఇక్కడ ఎన్ఏడిపిలోంచి మనకి ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అయ్యింది. సో ఎనర్జీ స్టోర్ అవ్వాలి అంటే ఏమవుతుంది, ఎన్ఏడికి మనకు ఒక ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ యాడ్ అయితే ఎనర్జీ విల్ బి స్టోర్డ్ యాజ్ ఎన్ఏడిపి, ఇలా స్టోర్ అప్ అవుతుంది. అలాగా మనకి సింథసైజ్ అవ్వాలన్నా సరే and also for the formation and also synthesis of the energy compounds we need phosphate group is needed. So it is possible only through the mineral phosphorus ద్వారా అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. That's why phosphorus is needed for the synthesis of energy compounds. Next one, in phospholipids of membranes. So phospholipids arranged in a bilayer make up the basic fabric of a plasma membrane. So ఈ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్లో ఉన్న ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ బైలేయర్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేవి ఆర్ బీయింగ్ మేడప్ ఆఫ్ ద ఫాస్ఫరస్. యూ కెన్ సీ హియర్ ద ఫాస్ఫోలిపిడ్ మాలిక్యూల్. సో ఇలాంటి ఫాస్ఫోలిపిడ్ మాలిక్యూల్స్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్లో ఎలా ఉన్నాయి, బైలేయర్గా ఉన్నాయి. సో ఈ బైలేయర్డ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేవి అరేంజ్ అవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ ఫాస్ఫరస్. సో ఫాస్ఫరస్ విల్ సింథసైజ్ దీస్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. ఈ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ సింథసైజ్ అవ్వాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫాస్ఫోలిపిడ్ మాలిక్యూల్. ఈ ఫాస్ఫోలిపిడ్ సింథసైజ్ అవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ ఫాస్ఫరస్ ఎలిమెంట్ అనేది అవసరం. నెక్స్ట్ వన్, అండ్ పర్మియబిలిటీ. Potassium ion, which is at higher concentration inside the cell, will be permeable for the balancing of ion concentration. ఇక్కడ మీరు పిక్చర్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే intracellular, this one is the intracellular means inside the cell, this one is the extracellular means outside the cell. Intracellular, that is inside the cell కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పొటాషియం అయాన్స్ K+ పొటాషియం అయాన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్ హియర్. అదే ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ అవుట్ సైడ్ ద సెల్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సోడియం Na+ ఆర్ మోర్ ఇన్ నెంబర్.
సో ఇలా పొటాషియం అయాన్ విచ్ ఈజ్ higher concentration inside the cell లో మనకి పొటాషియం అయాన్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్గా ఉన్న ఈ పొటాషియం అయాన్ నౌ ప్లేస్ ఎ గ్రేట్ రోల్ ఇన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ద అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. అది ఎలాగా అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో హియర్ మనకి సోడియం అయాన్స్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి అంటే మనకి సోడియం అయాన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ అవుట్ సైడ్ ద సెల్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో దీనికి ఇన్సైడ్ ద సెల్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ క్లోరిన్, Cl మైనస్ ఆల్సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్. ఈ క్లోరిన్ అయాన్స్ గనక ఇన్సైడ్ ద సెల్స్ ఇఫ్ దే కమ్స్ అవుట్ సైడ్ టు ద సెల్ అలా వస్తే ఇఫ్ దే పాస్ ఆన్ అయితే దెన్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ విల్ బి సేమ్. But here the problem is this membrane, the cell membrane will not allow the passage of chlorine through it. In cell membrane అనేది chlorine ని it has not permeability, దానికి permeability అనేది చూపించట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ ద సెల్ ఏ అయాన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, మనకి పొటాషియం అయాన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువగా. సో దిస్ పొటాషియం అయాన్స్ passes through this cell membrane to this outside the cell for the balancing of the ions బ్యాలెన్సింగ్ కోసం అవి పాస్ ఆన్ అవుతాయి. హెన్స్ హియర్ సోడియం బ్యాలెన్సెస్, అప్పుడు సోడియం అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, సోడియం యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ హియర్. సి పొటాషియం అయాన్ షోస్ ద permeability across the cell membrane. Hence, it balances the sodium concentrations by its permeability. The balancing of ions concentration across the cell membrane is possible only by potassium. ఇక్కడ మనకి క్లోరిన్ అయాన్స్ అనేవి విచ్ కాంట్ పాస్, ఇక్కడ పర్మియబిలిటీ క్లోరిన్ అయాన్స్కి లేవు కాబట్టి ఓన్లీ ద పర్మియబిలిటీ అకర్స్ టు ద potassium. So that potassium plays an important role for maintaining of the balance, ionic balance. That's why potassium ion is needed in cells permeability. Potassium is needed for the plant cells permeability. Plant cell permeability కావాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి, పొటాషియం అయాన్స్ కావాలి. In order to maintain permeability of the membranes, calcium ions are also needed to the ప్లాంట్. మనకి పొటాషియం మినరల్తో పాటు ఇక్కడ కాల్షియం అయాన్స్ కూడా ప్లాంట్కి అవసరం ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ దిస్ పర్మియబిలిటీ అట్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. ఈ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ మెయింటైన్ అవ్వాలి అంటే మనకి పొటాషియంతో పాటు ఇంకొక మినరల్ ఏం కావాలి, వీ ఆల్సో నీడ్స్ కాల్షియం. సో పర్మియబిలిటీ మెయింటెనెన్స్కి వాట్ ఆర్ ద మినరల్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్ ఆర్ పొటాషియం అండ్ కాల్షియం. నెక్స్ట్ వన్, stomatal opening and closing by potassium. God cells accumulate potassium which results in stomatal opening and releases potassium which results in stomatal closing. Now, మీరు stomatal opening and closing mechanism already you have studied. Is God cells అనేవి if the potassium accumulates at the place of the God cells. God cells ప్లేస్లో మనకి పొటాషియం కనుక అక్యుములేట్ అయింది అనుకోండి వీటి చుట్టూ, ఇఫ్ పొటాషియం గ్యాదర్స్ హియర్ అట్ ద God cells, then what happens, stomata opens. See, you can see it here, K plus in the pink color which is being represented. God cells ఈ స్టొమాటా చుట్టూ వచ్చి గ్యాదర్ అయితే what happens, స్టొమాటా అనేది ఓపెన్ అవుతాయి. అదే మనకి స్టొమాటో క్లోజ్ అవ్వాలి అనుకోండి, ఈ స్టొమాటోలో ఉండే K ప్లస్ ఆర్ పొటాషియం అనేది ఈజ్ బీయింగ్ రిలీజ్డ్ అవుట్ సైడ్, బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. అవి ఈ సెల్ అనేది బయటకు తోసేసినాయి. ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసే కదా, దే విల్ రిలీజ్ అవుట్ సైడ్. The potassium ions will be released out, causing the closing of the stomata. Stomata అనేది close అయిపోతాయి. That's why potassium ion is also needed for opening and closing of the stomata. Stomata open అవ్వాలి అన్నా సరే మనకి పొటాషియం కావాలి, క్లోజ్ అవ్వాలన్నా సరే మనకి పొటాషియం అనేది కావాలి. నెక్స్ట్, synthesis of middle lamella of cell wall. Cell wall is the outermost layer of the plant cell. Middle lamella is a pectin layer which cements the cell walls of two adjoining plant cells together. Middle lamella is made up of calcium and magnesium pectate. All of you knows that plant cell ki outer layer enti, nothing but the
cell wall. Cell wall is the outermost layer of the plant cells. All of you are well known of it. Next, cell division time lo two plant cells అనేవి they comes closer ilaga. Cell division time lo this is one plant cell and this is another plant cells. They comes closer. They will be at adjoining places. Pakka pakkana untai. They comes closer. ఈ రెండింటిని అలా జాయిన్ చేసి ఉంచేది ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ మిడిల్ లామిలా. యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్. Two adjacent plant cells are being joined by a cementing layer called as middle lamella. Here it is given in this point. Middle lamella is a pectin layer which cements the cell walls of two adjoining plant cells together. రెండు ప్లాంట్ సెల్స్ అడ్జసెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఈ మిడిల్ లామిలా అనేది ఈ టూ ప్లాంట్ సెల్స్ని జాయిన్ చేస్తుంది. Middle lamella is made up of calcium and magnesium pectate. Middle lamella దేంతో తయారై ఉంది? Is being made up of calcium and magnesium. కాబట్టి ఇక్కడ మిడిల్ లామిలా సింథసైజ్ అవ్వాలి అంటే మనకు కావాల్సిన మినరల్ ఏంటి అంటే కాల్షియం. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ సెల్ డివిజన్. In mitosis of a plant cells, cytokinesis is achieved by construction of a new cell wall between daughter nuclei. సెల్ డివిజన్ టైంలో సైటోకైనసిస్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. సైటోకైనసిస్ అంటే ఏంటి? డివిజన్ ఆఫ్ ద సైటోప్లాజమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సైటోకైనసిస్. ఆ సైటోకైనసిస్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది? ఈ రెండింటి సైటోకైనసిస్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది? రెండు డాటర్ సెల్స్కి మధ్యలో. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ వన్ డాటర్ సెల్ అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ డాటర్ సెల్. ఈ రెండు డాటర్ సెల్స్కి మధ్యలో మనకి సెల్ వాల్ గనక ఫామ్ అయితే దెన్ ద సైటోకైనసిస్ టేక్స్ ప్లేస్. అప్పుడు మనకి సైటోకైనసిస్ అనేది జరుగుతుంది. సో యాజ్ కాల్షియం ఇస్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ సెల్ వాల్, ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఇన్ స్మాల్ అమౌంట్స్ ఫర్ మైటోసిస్. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మైటోసిస్ టైంలో జరుగుతుంది. సీ హియర్ ద సెల్ వాల్ ఈస్ బీయింగ్ గ్రోయింగ్ హియర్. సైటోకైనసిస్ జరిగేటప్పుడు సెల్ వాల్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది బిట్వీన్ ద టూ డాటర్ న్యూక్లియై. సో ఎప్పుడైతే మనకి సెల్ వాల్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యిందో అప్పుడు వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ ద సైటోప్లాజమ్ డివిజన్ ఆల్సో హ్యాస్ అక్కర్డ్. సైటోప్లాజమ్ డివిజన్ కూడా జరిగింది. సో కాబట్టి మనకి మైటోసిస్ జరగడానికి ఏ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్షియం కూడా అవసరం. ఎందుకు అంటే సెల్ వాల్ యొక్క కన్స్టిట్యూయెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కన్స్టిట్యూయెంట్. దిస్ ఇస్ ద సెల్ వాల్. సెల్ వాల్ యొక్క వన్ ఆఫ్ ద కన్స్టిట్యూయెంట్ ఈజ్ ద calcium. That's why calcium is also needed for mitosis. Without calcium, cytoplasm can't divide. కాల్షియం లేకపోతే ఈ సైటోప్లాజం డివిజన్ అనేది జరగదు. సైటోప్లాజం డివిజన్ జరగకపోతే ఏమవుతుంది? మనకు ఫామ్ అయిన డాటర్ న్యూక్లియస్లో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ 2 or more nucleated daughter cells. That's why calcium is necessary for mitosis in plants. Next one. Now let us once see whatever functions I have explained to you. Macro elements functions. First one is macro elements are involved in the formation of structure of proteins. Macro elements are involved in the formation of a structure of nucleic acids. Third one, macro elements are involved in the formation of structure of chlorophyll. Fourth one, macro elements are involved in the process of photosynthesis. Fifth one, macro elements are involved in the protein synthesis. Sixth one, macro elements are involved in the synthesis of energy compounds. Seventh one, macro elements are involved in the synthesis of phospholipids of membranes. Eighth one, macro elements are involved in permeability. And ninth one, macro elements are involved in the stomatal opening and closing. Macro elements are involved in the synthesis of middle lamella, and macro elements are involved in the cell division. These are the different functions I have explained to you. These all functions are being involved in the macro elements function. These you will be studying in the individual elements function. ఇలా ఫంక్షన్స్ అన్నీ విడిగా మీకు ఎందుకని చెప్పాను అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఈ 11 ఫంక్షన్స్ అన్నీ మ్యాక్రో ఎలిమెంట్ ఫంక్షన్స్లోకి వస్తాయి. ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఎలా జరుగుతాయి అని మీకు అర్థమైతే
ఎగ్జామ్లో రీప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది ఈజీ. మీకు ఇండివిజువల్గా మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఫంక్షన్స్ చదివేటప్పుడు ఈ ఫంక్షన్స్ ఎలా జరుగుతాయి అని ఈ ఫంక్షన్స్ గురించి మీకు కొంచెం తెలిస్తే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు రీప్రొడ్యూస్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. డైరెక్ట్గా మీరు టేబులర్ ఫామ్లో కనుక ఈ ఫంక్షన్స్ చదివితే అవి ఎలా జరుగుతాయి అనేవి మీకు అర్థం కావు. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ దీస్ ఫంక్షన్స్. ఇలా మీరు కాన్సెప్ట్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకుని రెగ్యులర్గా రివిజన్ చేసుకుని అండ్ విత్ ఎ ఫ్యూ రిమెంబరింగ్ టిప్స్, కొన్ని రిమెంబరింగ్ టిప్స్ కూడా ఫాలో అయితే ఈ ప్లాంట్ మెటబాలిజం అండ్ యువర్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ పేపర్ ఈజ్ ఏ వెరీ ఈజీ అండ్ ఏ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్. I think so all of you are ready to score the highest marks in this plant physiology and metabolism. All the best students. Now let us go to our functions of the mineral elements. Let us see those all functions in individual minerals in our tabular form. Next, function of nitrogen. Nitrogen is a constituent of many important compounds like proteins, nucleic acids and chlorophyll. So used in the synthesis of proteins, nucleic acids and chlorophyll. మనకి నైట్రోజన్ అనేది ప్రోటీన్స్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, క్లోరోఫిల్ సింథసిస్లో ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది అనేది వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇట్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, nucleic acids and chlorophyll. Next one is about phosphorus. It plays a central role in plants for the formation of the energy compounds used in the synthesis of nucleic acids and phospholipids of cell membranes. Phosphorus అనేది energy compounds formation లో it plays an major role అని చెప్పారు. So I have explained you about the energy compounds. Energy compounds లో phosphorus role ఏంటి అనేది I have explained to you. అలాగే యూజ్డ్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ సింథసిస్లో కూడా మనకి ఫాస్ఫరస్ అనేది యూజప్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఆఫ్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్స్. సెల్ మెంబ్రెయిన్స్ యొక్క ఫాస్ఫోలిపిడ్స్లో కూడా ఫాస్ఫరస్ అనేది ఎలా సింథసైజ్ అయిందో మీరు ప్రీవియస్ స్లైడ్స్లో యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్ పొటాషియం. Potassium functions as activator of about 40 enzymes. Potassium 40 different enzymes ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ యూజ్డ్ ఇన్ స్టొమాటల్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్. స్టొమాటా ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్లో మనకి యూజప్ అయ్యేటటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే పొటాషియం. ఐ హ్యావ్ గివెన్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ఇట్. దెన్ యూజ్డ్ ఫర్ పర్మియబిలిటీ అక్రాస్ సెల్ మెంబ్రెయిన్స్. సెల్ మెంబ్రెయిన్స్లో మనకి పొటాషియం అనేది పర్మియబిలిటీని ఎలా చూపించి అయోనిక్ బ్యాలెన్స్ని ఎలాగా కలిగిస్తుంది అనేది I have given you an explanation. Next one, sulfur. Sulfur is used in the synthesis of sulfur containing amino acids and vitamins like biotin and thiamine. సల్ఫర్ అనేది సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్ సింథసిస్లో సల్ఫర్ అనేది యూజప్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ సీన్ ద జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద అమైనో యాసిడ్స్. జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద అమైనో యాసిడ్స్ ఏంటనేది మీరు ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ టు యూ. సో ఈ జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మీరు అమైనో యాసిడ్స్ కనుక తీసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్లో యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఏ ఆర్ గ్రూప్. ఆర్ గ్రూప్ అనేది ప్రతి అమైనో యాసిడ్లోనూ ఉంటుంది. ఈ ఆర్ గ్రూప్ అనేది ఒక్కో అమైనో యాసిడ్లో ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది. ఈ ఆర్ గ్రూప్ డిఫర్ అయ్యేదాన్ని బట్టి మనం అమైనో యాసిడ్ని డిఫరెంట్ అమైనో యాసిడ్స్గా పిలుస్తాం. అలా సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్లో మనకి సిస్టీన్ అండ్ సిస్టైన్ అమైనో యాసిడ్స్లో సల్ఫర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ సల్ఫర్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ ద న్యూట్రియంట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్ సల్ఫర్. అలాగే విటమిన్స్ లైక్ బయోటిన్ అండ్ థైమిన్. బయోటిన్ అండ్ థైమిన్లో కూడా మనకి సల్ఫర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఆ సల్ఫర్ గ్రూప్ సింథసైజ్ అవ్వాలి అంటే మనకి సల్ఫర్ ఎలిమెంట్ అనేది కావాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ calcium. Calcium is involved in cell division. It is important in the synthesis of middle lamella. So I have explained to you calcium cell division lo mitosis lo elaga cytokinesis lo ela calcium అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అలాగే
It is also important in the synthesis of middle lamella. Middle lamellalo synthesize అవ్వాలి అంటే మనకి కాల్షియం కావాలని చెప్పాను. సో అలాగా మనకి కాల్షియం ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ the synthesis of in the cell division and also in the synthesis of the middle lamella. It is an activator of enzymes. అంతేకాకుండా కాల్షియం అనేది మెనీ ఎంజైమ్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. Next one is magnesium. It is the constituent of chlorophyll necessary for photosynthesis and protein synthesis. Magnesium అనేది is the important constituent of chlorophyll అనేది magnesium chlorophyll structure లో I have explained to you. So కాబట్టి క్లోరోఫిల్ సింథసైజ్ అవ్వాలి అంటే మనకి మెగ్నీషియం కావాలి. ఎవెన్చువల్లీ ఫోటోసింథసిస్లో కూడా మెగ్నీషియం ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. ప్రోటీన్ సింథసిస్లో కూడా మెగ్నీషియం ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనేది ఆన్ ద రైబోజోమ్స్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ టు. సో this is all about your functions of the macromolecules. Macromolecules functions వచ్చి you can write this tabular form. ఈ tabular form గురిలో ఉన్నట్టు మీరు functions of your macromolecules రాయొచ్చు. So I have given an explanation for each and every function. Next one, మీకు macro elements లోకి వచ్చి until now you have completed sources, functions, and what is left is deficiency symptoms. ఇంకా మీకు macro elements సంబంధించి what is left over is the deficiency symptoms of macro elements. అలాగే micro elements sources, deficiencies and functions are also there. These you will be learning in your next video. Thank you, students.